When God wanted to create the universe, he spoke it into being. And when he wanted to create the plants, he spoke to the earth. When he wanted to create the fish, he spoke to the water. When he wanted to create man, he spoke to himself. Let us create man. Right now hata mwanamke anaweza akapata shida au anapata shida, anakula shida kwa jamii, atoke the next minute apate sponsor, ampate millions of money, lakini hakuna mwanaume ataenda kuoa mumilionea. Kwa hizi chama hizi, kama vile hao ndugu zangu wamesema, hizi chama ambazo wamama huwa wanaenda, kama kungekuwa na chama za wanaume pia, at least tukienda huko tuna open up kidogo kabisa. Kwa hivyo wakati mnaenda mna discuss, pia mnajua aje na hao wazee wetu tumewaacha kwa nyumba. Kazi tu ni kutupea pesa tulete huku kwa chama. But when they wanted to bring him down, they used a woman. What 1,000 soldiers could not do, a woman with no weapon did it. So weakness ya mwanaume yoyote ni mwanamke. Thank you so much and welcome to WellnessHaven Kenya, where we have real conversations affecting us in our daily life. Today we have an amazing topic where we give the men the privilege to tell us the issues that affect them in the family level, in the business level, and also as individuals. And to help us answer some of the questions that affect men, we have our panelists today, our psychologist from the WellnessHaven Kenya, and also a guest who has been with us in the previous episodes, but he will be with us again today. Thank you so much. You'll introduce yourselves as we continue with the conversation. Karibuni sana. Thank you, Julie. This is Cleopas. I'm a pastor, I'm a counselor, part of WellnessHaven. Thank you. Thank you, Julie, again for having us. My name is Carrington Lugalia, a pastor and also a counselor in WellnessHaven. Okay, thank you, Julie. I'm Jimmy Karanja. I'm a counselor and a businessman. Thank you so much. Pastor Cleopas, Yes. if you would describe the state of the men today, what would you describe? Thank you so much, Julie. It's a good question. Right now, the state of men around the world is, I can just say that men are they are a bit inferiorized. I mean, they are being undermined all over the world, you know. Women have been given priority more than men. Everything is happening to men because that's the state that is happening around the world right now. Yes. Pastor Carlington, wanaume wamekuwa the endangered species in all corners. How would you tell us that? And how did it come for men to be called that you are endangered? With the modern society we are in, girl child has been empowered more. Most of the initiatives is to empower the girl child. So unakuta man amekuwa neglected. You have to fight and make your own way through. And you get men now facing a lot of pressure because the society expects you to step up as the head of the family, provide for the family financially, be stable morally and emotionally. But man is facing all this pressure. Now he has no one to share whatever he's facing, because we were told men to be strong. That is how we were raised by the culture. You don't share your weakness, you don't show your weakness. So you find out when men are suffering, they are undergoing various pain, they have no one to share. They fear to open up because it will be like you are showing your weakness. So unakuta mwanaume anakufa ndani, he cannot vent. Na because of that, many of them are mentally sick, they are under pressure, they are emotionally, they are broken down, and there is no one who cares. Yeah, that is the state. Yeah. Jimmy, kuna pressure mingi men wanapokea
especially financially. Business inakusumbua huko nje, na pia ukikam home, and even the society inakuwekea pressure mob, especially on the issues of provision, and tunakuwekea so much expectation. Sijui huko nje iko aje? Okay, nje kuna changamoto kubwa sana kwa maana ni unemployment kwanza. Jambo la pili, mwanaume anapitia changamoto ya ati hawezi kujiongea, sababu anaona akijiongea kwa watu atapata aibu. So hizo ndio vitu ambazo zinasumbua wanaume, and that's why inafika mahali unakuta ukiangalia percentage kubwa ya wale watu wanajinyonga ni wanaume, sababu wanakuwaga wamefinyika sana psychologically. Yeah. Pastor Clopas, yes. And of late we've had so many men who commit suicide, or they have done, maybe commit suicide, commit even killing their families. Yes, what is causing that? Just the way the panelists have just said, Jimmy na Pastor Carrington, we have, Julie, a lot of pressure. Allow me to say this. Right now, I'm a father. I have a family. I'm taking care of a family. I'm a pastor. I'm taking care of the church. You know, maybe in the political ground, maybe I'm just there. I mean, everywhere a man is there. Amekosa mtu wa kumsikiliza, mtu wa kumunderstand. And I can just tell you, like right now, if for example, my wife, for example, is not working, if I do not provide, or my kids do not go to school, I do not provide, I don't have a job, nimejaribu kama mambo yote kutafuta kazi nimekosa. Hiyo mambo yote utakuja upewe stress, utakuwa na a lot of stress. Hata si necessarily unapewa stress, lakini unakuja unaona watoto hapa, kuna bill spending, kuna kanisa, that's why unakuta most of the men hata si commit suicide, wengine wana end up kupasuka mshipa. Yeah. Wengine wana end up commit suicide kwa sababu they have a lot of pressure and hakuna watu wa kuwasikiliza. And I will tell you the truth right now, Julie. Right now hata mwanamke anaweza akapata shida au anapata shida, anakula shida kwa jamii, atoke the next minute apate sponsor, ampatie millions of money, lakini hakuna mwanaume ataenda kuoa mumilionea. Mwanaume atakuja hapa atapata nani yule ambaye atakuja. So unaona kuna a lot of pressure. Mwanamke ndio nanga most of them they are quitting in their marriage because a lot of when they are quitting na wanaenda wanaolewa, the life goes on, lakini mwanaume anabaki na stress. That's why unakuta because of a lot of pressure. Most of men, Julie, are dying. Right now, most of men are dying because and that's why you see like they are ending up even to go to another world. Wanaenda mahali pengine, wanaenda kuumia, kuteseka. Why? Hawa ndio wanaenda kuteseka ni kwa ajili wanaenda kutafuta riziki. That's why most of them wanaona riziki hakuna, sasa economy iko juu sana. They end up committing suicide. Again, you see, even we come even in the military ground, Jimmy. Unakuja unaona wenye walipelekwa Haiti kwa mfano, they are not women. They are men. So unaona men wamefinyiliwa kabisa. So those men wanna end up committing suicide. Just to add on, you know, women when they are going through something, they are easier to share with their peers. Yeah. Ni rahisi yeye kufunguka na kushare na rafiki, kumwambia this is what I'm going through, and by so doing they release the pain. They heal very fast. But when you come to men they rarely share what they are going through. That's true. They remain silent and they die in silence. Ndio nakuta a man is going through a lot, but he doesn't open up because anaona nikiambia Cleo ajue I'm going through this, ni kama ataona I'm not man enough. So let me demonstrate strength and continue facing this situation I'm going through. But you find out when women open up, just that open up, there is a saying that says a problem shared is half solved. But men who are to share, so tunabaki na hiyo, at the end of the day unakuta amecommit suicide. Ni kumbe mambo mengi yamekuwa yakipita kwa mawazo yake. Yeah. Jimmy, as society and as women, tunaweza wasaidia aje kama men ndio msikuwe na hiyo pressure mingi emotionally, financially, na hizo yenye ina cause you end up harming yourself? Okay. Nafikiri mahali mnaweza tusaidia kwa hizi chama hizi, kama vile hao ndugu zangu wamesema, hizi chama ambazo wamama huwa wanaenda,
kama kungekuwa na chama za wanaume pia, at least tukienda huko tuna open up kidogo kabisa. Kwa hivyo wakati mnaenda mna discuss pia mnajua aje na wazee wetu tumewacha kwa nyumba. Kazi tu ni kutupea pesa tulete huku kwa chama. Si tu include hata hao pia wakuwe na slot, wakuwe stakeholders wa hizo chama. At least hata sisi men tukipatana tunaweza kujiongea. Na mkiform chama yenu kama wanaume. Kama wanaume ndani mbaya. Yours you do for business. Amfanye hiyo ya venye sisi tunafikanga kwanza lazima niseme wiki moja kuanzia mahali tuliachana mpaka tumemaliza. Hizi songa kwa sababu hata ukiangalia percentage ya men kwa kanisa iko chini sana. Kuna mahali men wanafikaga age fulani, wanafika glory fulani, unaona men wanapotea church, wanaacha mama na watoto. Sasa huwa anashindwa ni kwa nini? Sababu tunapenda kukaa tumejifungia peke yetu. That's why tunaumia psychologically. But allow me to add this, Julie. Regina amesema a very important thing about chama. Allow me to say, mimi siko chama kwa wanaume, mimi sijai kuwa chama ni nini, lakini my wife wako chama. Allow me to say this, one of the thing ninaona, the only cure ya mwanaume ni mwanamke. If your wife can understand the problems you're going through, na weze kuenjua na kuencourage. If your wife encourages you, don't need a parent to encourage you, a parent or a friend. If your wife becomes the best friend, munapitia na kuambia, I know my husband, you will make it. Hata kama leo tunakula chumvi na ugali, ninajua kesho will make it. I know your business has gone down. Na nenda hata kwa chama, unajua sisi tunawapea cha pesa ya kwenda kwa chama. Anaambia, let me go and take this money. Wacha nikusaidia my husband. I want to encourage you. I know one day you will make it. Na wasi quit, because most of wake zetu ndio problem, wana quit ministry. Unakuja unakuta mtu amequit, labda sio wote, some of them, lakini akiwa your best friend. Can I tell you, Julie, ask this man, if your wife becomes your best friend, utakuta maisha inakuwa mzuri sana. Lakini unakuja unakuta kwa sababu mke wako hata ku-encourage in that issue, ndio wanaume wengine wanaenda nje kutafuta marafiki wenye watakwambia you can make it. Unakuja sasa ndio umefanya nini? Sio dhambi, sio mwanaume alikuwa anataka kwa sababu unakuja unakuta he needed a friend. So mwanamke, mimi nasemanga the solution is a wife. Mwanamke akiwa na so supportive. Let me give an instant hapa. My wife used to work. We used to work in these organizations hapa Tunakuru. And lakini alikuwa anafanya kazi, mimi nilimemploy kufanya hiyo kazi, lakini nikamwacha akaendelea na kazi, mimi nika lose job, lakini nikaenda abroad kidogo. So mimi nikakuwa sina job, ndio anapata job, but she provided, alini-encourage sana. Akani-encourage, akaniambia hata kama hauna kazi, alikuwa anachukua pesa, anajua baba ana pesa. So she really encouraged me. But right now ilifika mahali ambapo hakuwa ana atakuwa tenye na yeye anafanya kazi, lakini hatakuwa hivi na anakuwa. Nikakumbuka ile upendo. Unaona, ndio inafanya I'm so close to my wife. Why? Kwa sababu she encouraged me in that time of need. Niwe mama siwezi nikamwacha. So if your wife can become your best friend, you don't need your parents, you don't need friends. I mean, your wife needs to be the first one to you. Akiku encourage, you will make out of your stress. Yeah, me, I believe, that's what I believe. Yeah. Let me second. There is a story in the Bible of a man who was very strong. Na inasemekana ange take on 1,000 soldiers single-handed. Na wa bring wote chini. 1,000 soldiers who were armed. But when they wanted to bring him down, they used a woman. What 1,000 soldiers could not do, a woman with no weapon did it. So weakness ya mwanaume yoyote ni mwanamke. When you are going through this pressure of life, uko nje boss amekuongelesha kama mtoto, and then when you come home unakuwa treated kama mfalme, kuna venye inaleta healing. Yes. Kuna venye inaleta those emotional healing, because mentally you've been broken down, emotionally you've been broken down na hali ya maisha, struggles, ugumu. But ukikuta mwanamke mwenye anakuheshimu na anakutreat kama mfalme, kuna venye inaleta healing. I remember just yesterday I had preached very powerfully, my heart out. And the previous night nilikuwa nimekesha nikiombea ibada. Yeah. Mungu wa move. So niko na usingizi and then niko na uchovu. Because when the Spirit of God is moving,
mnakuta ibada imeprolong hata bila kujua. So after that I felt very tired, and then I said I just need something like a cold soda just to refresh me. Now one of my daughter akaniambia, "Daddy, unataka soda?" Nikamwambia nataka soda. Sikujua ako na pesa, and she went akanunua soda yenye nataka akaleta. Kuna venye nilifeel, siwezi explain. Kuna ka feeling kengine nilifeel. So men are going through a lot. Women out there should know how to handle them. Yes. Asitoke na stress kazini, akuje nyumbani kupata another stress times 2. So akikuta nyumbani apate at least kuna serene environment, mahali anaweza tulia kapata refreshment. Pastor Carlington, as we finish on that note, spiritually, how can we just make this man to feel that you are valued and you can be okay, you can conquer anything? When God wanted to create the universe, he spoke it into being. And when he wanted to create the plants, he spoke to the earth. When he wanted to create the fish, he spoke to the water. When he wanted to create man, he spoke to himself. Let us create man. So for a plant to survive, it has to be connected to the ground, because that was the source. For a fish to survive, it has to be connected to the water, because that is the source. He spoke to the water, and there was fish. So for man to survive, he must be reconnected back to the source, who is God. We came from God. We came from the conversation that was among the Godhead. So there is no man who will be able to go through this life and overcome the challenges of life and have peace of mind without connecting to God. That is where we relieve our stress on our knees. That is where we offload our burdens and live there refreshed. He said, "Come unto me, those who labor, those who are heavily laden, and I'll give you rest for your souls." It's all about the soul. Is where you have the emotion, you have the mind, and the emotional breakdown, the mental the mental sickness men have. There is answer in reconnecting back to God. So that is the genesis of the healing we need as a man, connecting back to God. Offload our burden there, relieve your stress there, and allow God to give you rest. Thank you so much. Jimmy, tukimalizia, kuna mwanaume hana bibi, ati anaweza kumu-encourage, ako tu peke yake. Maybe ni ajaoa, ama anything happens in life, na hana mtu mwenye anaweza mkonsole. Unaweza mwambia aje tukimalizia? Okay. Mwanaume kama huyo, kama anapitia changamoto za kimaisha, na maybe ako na depression, na hiyo depression imefika mahali ati aende rehab, naona njia mwafaka kabisa sio rehab, ni aingie tu kwa Mungu. Sababu rehab itatumia pesa, atabaki na uchungu fulani, maisha itabadilika, hata kwa kiishi ile maisha yake anaishi. Nafikiri akipokea Yesu, hapo tu ndio anaweza kuwa na comfort. Sababu the more anapokea neno, ndio the more anakuwa delivered kwa mambo mingi, stress itamtoka. And again, a platform kama WellnessHaven, just coming and sharing what you're going through with someone who can keep your secret, it can help also. Looking for therapy. Thank you so much. Pastor Cleopas, Yes. there is a man that maybe ana struggle na self-worth na kujipenda, na so hata si watu wanamukosea, ni yeye mwenyewe. Such a person utamwambia aje? Nitamwambia mtu kama huyo ni mtu ambaye anajidharau yeye mwenyewe, anatafuta validation. Mtu kama huyo nitamwambia vile tu Jimmy amesema na vile mchungaji amesema, there is still hope. Akumbuke Mungu anampenda. Hiyo ndio nitamwambia tu, keep hope alive. Nitamuhimiza nimwambie tu, kumbuka Mungu, keep hope alive, trust God, kwa sababu Mungu, God is all in our lives, Julie. Whatever that is possible with God, with men,
it's possible with God. So let him keep love alive, let him have hope. Na pia ni vizuri tu pia kumwambia mtu ambaye anastaka na mambo kama hiyo akuje kwa WellnessHaven. WellnessHaven is a place for healing that atasaidiwa, atapata therapy. Yes. Thank you so much. Thank you so much, our panelists and our guest, for being here today. I really appreciate. And I know our viewers, there is one or two things that you've picked from our conversation. Thank you so much. If you're going through anything and you're a man and you would need someone to listen to you, we have a male psychologist in the house, WellnessHaven. You can visit us at Mache Plaza. You can call the number 0745 758 106, and you'll get a safe space where you'll come. Someone will listen to you without judging you, and you'll walk through a transition that will make you live your life and be happy that you made that one decision. Make a decision to love yourself as a man. We will speak on behalf of women. We appreciate all of you and the efforts that you do. We see them and we are saying thank you so much. Thank you. Until the next episode, thank you for being with us.